Andarki Namaskaram, welcome back to Vamsi Bhavani. Today we are in day 10 of the 25 days C++ challenge. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో బేస్డ్ ఆన్ number of parameters and రెండవది based on data type of parameters. Okay, we will discuss them in detail. Before that, obviously నిన్నటి వీడియోలోని అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. డెఫినెట్లీ సిరీస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఫంక్షన్ టు ప్రింట్ హెలో వరల్డ్. ఐ థింక్ మీరందరూ కూడా ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను, బికాస్ ఇది చాలా చాలా ఈజీ. సింప్లీ వాయిడ్ ప్రింట్ అండ్ జస్ట్ దాంట్లో cout hello world WORLD semicolon, run this. Yes, it's correct. Submit. Yes, it is correct. Okay, straightforward. Great. Now coming to the topic. Okay, inga question undanota. Yes, we have one more question. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాయిడ్ ఫంక్ ఉంది, ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి, ఏ ప్లస్ బి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బేసిక్గా ఏ ఈజ్ 7 అండ్ బిని 12గా పాస్ చేస్తున్నాం. సో 12 + 7 ఈజ్ 19. సో యా, దట్స్ ఇట్. నా కమింగ్ టు ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏమీ లేదు గైస్, చాలా సింపుల్ అనమాట. సో ఒకే పేరుతో రెండు ఆర్ ఇంకా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ రాస్తే, ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఏంటి? ఒకే పేరుతో విత్ ద సేమ్ నేమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ 2 or more functions, then that's function overloading. Okay, now for example మీరు డైరెక్ట్గా ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ వాయిడ్ ప్రింట్, ఇందాకలాగా వాయిడ్ ప్రింట్ ఉంది అండ్ దీంట్లో సమ్ కోడ్ ఉంది. అగైన్ వాయిడ్ ప్రింట్ ఉంది. ఓకే, సేమ్ పారామీటర్స్, సేమ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ దీంట్లో కొంత కోడ్ ఉంది. ఒకవేళ ఈ విధంగా ఉంటే మీ ప్రోగ్రాంలో యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఎందుకు? బికాజ్ కంపైలర్కి దీన్ని కాల్ చేయాలా అర్థం కాదు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ పేరు సేమ్ అయినా ఇది కానీ వేరుగా ఉండాలి. అంటే ఏంటి? లెట్ మీ షో. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అ న్యూ ఫైల్, #include iostream using name space std, int main ఉంది. ఓకే, అండ్ యాజ్ యూజువల్ రిటర్న్ 0. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే వాయిడ్ ప్రింట్ అండ్ ఇంకొకటి ఉంది వాయిడ్ ప్రింట్, సేమ్ పేరుతో, నో చేంజ్ ఇన్ పారామీటర్స్ ఆల్సో. లెట్స్ సే దీంట్లో మనం ప్రింట్ 1 అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అండ్ దీంట్లో ఏమో cout, దీంట్లో ఏమో ప్రింట్ 0 అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెయిన్ నుంచి, లెట్ మీ రిమూవ్ ద ఎక్స్ట్రా పేసెస్. మెయిన్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఏమవుతుంది? ఇందాక చెప్పినట్లుగా దేర్ విల్ బి ఎర్రర్. లెట్ సి overloading.cpp. So let me execute, compile and run. చూసారా,
రీడెఫినేషన్ ఆఫ్ వాయిడ్ ప్రింట్ ప్రీవియస్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 4. చూసారా? సో అందువల్ల యూ కెనాట్ డూ ఇట్ దట్ వే, ఎందుకంటే కంపైలర్ ఒప్పుకోదు బేసిక్గా ఏది వాడాలని చెప్పి. ఓకే, సో ఐదర్ ఆప్షన్ 1 ఆర్ ఆప్షన్ 2ని యూజ్ చేసి సేమ్ పేరుతో వాడచ్చు. ఎలా అన్నా అంటే సింపుల్. నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫంక్షన్ ఇస్ టు ఫైండ్ ఏరియా. సో ఇంట్ ఏరియా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఏరియా కెన్ బి ఏరియా ఆఫ్ ఎనీ షేప్ కదా. ఇట్ కెన్ బి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. ఓకే, కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అన్నిటికీ పేరు ఏరియా అనే పెడదాం. ఓకే, ఇంట్ ఏరియా. ఓకే, సో అన్నిటికీ పేరు ఏరియాయే, బట్ ఐ వాంట్ దిస్ ఫంక్షన్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ circle. Okay, or simply area of square. Okay, so area of square ఏంటి? జస్ట్ సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఏ అయితే ఏ స్క్వేర్ అంతే కదా. సో కేవలం ఒక పారామీటర్ మాత్రమే కావాలి, ఇంట్ ఏ. అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, పక్కా. సో ఇట్ ఈస్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. సో రెండు కావాలి, ఇంట్ ఎల్ అండ్ ఇంట్ బ్రెత్. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పాస్డ్, ఐదర్ ఒకటే పాస్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ కాల్ అవుతుంది, రెండు పాస్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కాల్ అవుతుంది, బట్ రెండింటికి పేరు ఏరియాని. ఓకే, సో ఇక్కడ విల్ సే ఇంట్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ ఏ అండ్ బేసిక్లీ సిఅవుట్ ఏరియా చేసేద్దాం. అండ్ సిఅవుట్ ఏరియా చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది అక్కర్లేదు, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ వాయిడ్. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ కెన్ మేక్ దిస్ వన్ ఆల్సో వాయిడ్. అండ్ ఇక్కడ అగైన్ ఇంట్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అండ్ సిఅవుట్ ఏరియా. నౌ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ 2 అని కాల్ చేస్తే టెల్ మీ ఏది కాల్ అవుద్ది? ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ కాల్ అవుద్ది. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. చూసారా 4 వచ్చింది. ఆర్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్గా మనం ప్రింట్ చేద్దాం ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ ఎండెల్ ఫర్ ద న్యూ లైన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఎండెల్ ఫర్ ద న్యూ లైన్ అండ్ ఇక్కడ నాట్ హియర్, కంట్రోల్ ఎక్స్ టు కట్ అండ్ ఇక్కడ పెడదాం. అండ్ ఇక్కడేమో సేమ్ ఏరియా, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అని ఇద్దాం. ఓకే, now what we can do is we can make one more call. ఏరియా ఈసారి లెంత్ ఏమో 3 ఇద్దాం, బ్రెత్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇద్దాం. ఓకే, 12 రావాలి, దీనికి ఏమో 4 రావాలి. లెట్స్ చేంజ్ ఇట్. ఇందాక ఆల్రెడీ 4 ట్రై చేసాం కాబట్టి లెట్స్ గివ్ ఇట్ మేబీ 4. సో 4 into 4 16 రావాలి, ఇక్కడేమో 3 into 4 12 రావాలి. లెట్ మీ సేవ్ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. చూసారా, ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ 16, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 12. సో మీరు సేమ్ పేరుతో ఓకే ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేశారు, బట్ పారామీటర్ బట్టి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్గా మెథడ్ 1 బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. రెండవది బేసిక్గా రెండో దాంట్లో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ బట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్. సి నౌ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏరియా మనకి సింగిల్ పారామీటర్తో ఉంది. సో నేను సేమ్ మళ్ళీ రాస్తే 1 సెకండ్, లెట్ మీ రైట్ దిస్, ఈ డీబగ్ స్టేట్మెంట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడి నుంచి దీన్ని కాపీ చేసి కంట్రోల్ సి
సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఆబ్వియస్లీ ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. చూసారా, రీడెఫినేషన్ ఆఫ్ వాయిడ్ ఏరియా ఇంట్ కదా. బట్ వీ క్యాన్ రిమూవ్ దిస్. ఎలా? బేసిక్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, ఓకే, పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి మోస్ట్లీ రేడియస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's take it as float. Okay, so float of for example r. Okay, and ఈసారి ఇక్కడ ఏరియా కూడా it will be for example instead of area being int float చేద్దాం and pi r square కదా. సో pi అంటే 3.14 into r. Okay, now let me pass area of some value 1.5 or something. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేద్దాం, CAIRCLE. ఓకే, సేవ్ చేస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సో 1.5 float r, what is the issue? Call of is ambiguous. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ పాయింట్ని అది డబుల్ అనుకుంటుంది. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ సే ఫ్లోట్ ఆఫ్ 1.5 అని చెప్పచ్చు, ఆర్ సింప్లీ అక్కడ డబుల్ తీసుకున్నా పనిచేస్తుంది. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్, కంపైల్ అండ్ రన్. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ 3 కూడా కాల్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ ఏమో మనం బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ట్రై చేసాం. సెకండ్ టైం ఏమో బేసిక్గా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ బట్ ఎస్ డేటా టైప్ మార్చాం. బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. కేవలం ఈ 2 వేస్లో మాత్రమే మీరు C++లో ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ చేయొచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు, అన్న రిటర్న్ టైప్ మారిస్తే ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ జరుగుతుందా? జరగదు. ఓకే, if there are 2 functions with same number of parameters, same data type, then only by changing return type it won't work. ఏమంటున్నాను అర్థం కాలేదు. See, let's say void a ఉంది, int a ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ పారామీటర్స్ నంబరు అండ్ టైపు సేమ్ కదా, ఓన్లీ మారింది ఇది. కాబట్టి ఇది ఓవర్లోడింగ్ కింద వస్తుందా అంటే రాదు. ఓకే, got it? So overloading can be performed only using different number of parameters or different data type of parameters. అర్థమైందా? గ్రేట్. సో అంతే గైస్, అంతకుమించి పెద్దగా ఏం లేదు దీంట్లో. ఐ హోప్ ఇట్ వాస్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డెఫినెట్లీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఛానల్కి కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.